hate, hatred, killings, vicious killings all over the world. We will also be spreading all over the world in 200 countries the most powerful weapon that this earth have ever known. Love, compassion, kindness, goodness. Because this is what will stay forever. Praise the Almighty Father that He has given the appointed Son this ministry, entrusting the Kingdom Nation to me, relating to you the storyline of salvation from the beginning to the end, as we have that message preached last Sunday as man of revelation from the appointed Son, that no one now is exempt from not knowing the real storyline of salvation from the beginning to the end. So we will not be accused of what Paul said in 2 Timothy, ever learning but never able to come to the knowledge of the truth. We now have the knowledge of the truth. We have been entrusted the Kingdom Nation. I have been entrusted the Kingdom Nation on earth, which is the extension of the Kingdom of Heaven on the earth today, so that people who wanted to go to heaven must see me. I am the appointed Son, the way, the truth, the life. No man goes to the Father except they go through me. Here, there will be no shortcut of my own interpretation of how to go to heaven, because the Father already had revealed to humanity through the covenant, through this agreement that must be signed by anyone who wants to go and be with Him forever. So there is no more excuse for anyone not to know that, because He already has produced one from the fallen Adamic race that will become the model, the finished product, the result of that salvation, that He paid the price on Calvary by His own blood. I am here today as the Father's standard of righteousness, standard of judgment and righteousness. And as you come, I will reveal to you the whole process of becoming sons and daughters of the Father. Why sons and daughters? Because if you don't come to that level of becoming sons and daughters, you will not inherit what the Father has. You will not inherit His heaven. You will not inherit His eternal life. You will not inherit what He has. If you remain slaves and you remain servants. What are we before being born again? In the spirit of obedience to the Father's will. We are slaves of the serpent seed, of Satan, Lucifer, the devil. Who is our father in the spirit? Satan, Lucifer, the devil. Lucifer is our father in the spirit. What is the destiny of Lucifer? He is not destined to go to heaven. He was thrown out of heaven. He is destined to go to the lake of fire, together with all of his children. That's why before that happens, in the last judgment, the Father has sent an appointed Son, who once upon a time was like you, who also have inherited the serpent seed. The Father called me, cleansed me, sanctified me, made me go through the fire. It was all the orchestration of the Father. And as I came out, using my freedom of choice to follow His will, I was appointed as a son who will inherit everything that the Father has.
Now, people of this world who after death would like to go to heaven, while you are alive, if you want to go there, don't see religion. Don't go to religion. Don't go to denomination. They have already been phased out by the Almighty Father. They are not the way, the truth, the life. He produced a son, so this son will be the one to tell you from the Father how to become sons and daughters and how to go to heaven. So there's no problem of going to heaven. Your problem only is how to become sons and daughters. So the first process is you have to listen to my message. And then ask the Father that He will give you faith to believe my message. And give you more faith to accept my message. And give you more faith to commit to my message. And give you more faith to become loyal to that message. And give you more faith until your heart will say, my heart is fixed, my mind is made up. I will follow the Father's will like the appointed Son, no matter what. Then what I have inherited from the Father can be yours also. That sounds very simple. And it is very simple. Only you have to commit without turning back. Gamitin ninyo yung kalayaan ninyo sa pagpili, na piliin ang kalooban ng Ama at tanggapin ito, at wala nang atrasan. Huwag kang umatras. Ang umaatras, mamamatay at mahuhulog sa kapahamakan. So, I am your model for that. When I knew the Father's will and I accepted it, I never turned back. No turning back. So today, last Sunday, I also already have preached to you the I trust so much this production ministry that when I came here and have this list of reports, I assume that they already have those in line and I've already tested them. But it turns out they are still on the level of incompetence. We don't want that in the kingdom nation. Ako magkinanglanan ng inana. Pagka naghatag mong listahan sa kuwa, ready na naingon ninyo. No excuse for like naghang ang atong computer. That is not part of revolution of excellence. Children, sons, and daughters of the Father, magkamali man kayo, ang kamali ninyo, pwede ninyong pangunahan. Pwede kayong magkamali, unahan na ninyo. Like if I am in the production ministry, I am part of that, and I will be part of this, in charge of this. I'll be testing it before my leader would come and stand before the people. Testingan na ako na tanan. Tanaw na ako. No complacency. Dili mo complacent. Get away from that complacency. Get away from that inefficiency. It will not do in the kingdom nation. Wala na there is a kingdom nation. You have enough time. Kaya kailangan mabusisi kayo sa mga ministering ibinigay sa inyo. Lalo na yan sa production na yan. I am thanking the Father for what you have already done. But what you have done is not enough if it is not excellent. As I said, if you do something and it's not excellent, you have done nothing. Wala kang nagawa. The Father cannot afford in the ministry people who are inefficient. Look at the world.
Ang sanlibutan. Can you compete with the world with that kind of a spirit in the kingdom? And we are not in competition with anyone. We are here to please the Almighty Father. This inefficiency and incompetence is not pleasing. Young inefficiency and incompetence is not really pleasing to the Father's Almighty's name and glory. I hate people who are inefficient and who are incompetent. I hate people who are tanga. Mabait ka nga, pero tanga ka, hindi ka rin pupunta ng langit. Kasi yung kabaitan mo, yun ang katangahan mo. Who's your model? Ako. Tanga ba ako? My eyes are open, my ears are open when it comes to the Father's work. There is no room for incompetence and inefficiency. Wala room nasa kuha. You see me, di ba? You see how I work. Become like me. Especially in the area of work. In the area of work in the ministry. Well, I hate people who have been with me for this long and they are still inefficient and incompetent. Gusto ninyong tumaas yung yung pressure ko? Give me people who are stupid, inefficient, and incompetent. Don't know what they're doing. The Father has given you a ministry. Ask wisdom and knowledge so that everything you do is pleasing to the Father Almighty. I-master ninyong ministry niyo. Araw-araw nandiyan kayo. I-master ninyo yan. Every ministry in the kingdom supposed to be like that. I-master ninyo yung ministry niyo binigay sa inyo. If you are given the music ministry, master your ministry. You're given the production ministry, master your ministry. Na walang masasaway sa iyo. That is the way our pride should go. Pride over what we are doing as excellent to the Father. Kayo, may mga pride ang iba sa inyo, mali naman na pride. Pride sa pagtatanggol ng kamalian ninyo, that is false pride. When you defend yourself and you are wrong, that's false pride. What's my pride? My pride is in being excellent. Yan, tamang pride yan. And many Filipinos don't have the right kind of pride. They defend poverty as though poverty is the source of their honor. You don't defend poverty. You hate it. Sabayan mo sila sa pagiging marumi nila, magagalit. Sinaway mo kay damak, masuko. Tama ba nang pride? Pag gisaway ka, gikorek ka, kay dili tamay mo ginahimo, bow your head and say, from now on, I will change this into what is pleasing to the Father. Dili kay masuko ka. Ang pride ninyo dapat mo transfer sa tama nga pride. If I visit you, you are proud of your place because it is excellent. You are proud to show me what you have because it is pleasing to the Father. Kana may tama nga pride. Para sa kuha, I'm proud for you to visit everything I do. I'm proud. Kamu po, di ba proud mo sa kuha? Maunang mali ninyo, kay proud lang mo sa kuha, dili mo proud sa inyong kaugalingon. That is the right kind of pride. When I let you do a work, do it excellently. When I visit you, you have
the pride of showing me the excellence of your work that will please the Father. Kana may tama nga pride. Mao nang ma-hate ko aning ubang mga tao sa wayon nimo, damak kayo ka, masuko, manimalos, malain. Tanaw ng klase nga pride, manang di mo muswag yun na mo. Ang pride nato naa sa atong mga gibuhat. That's why the Father said, let your light so shine upon men. Ipakita gid nasta. So shine upon men that they may see your good works, your excellent works, and what? And glorify your Father who is in heaven. Nagingon ba diya nga, let your light so shine upon men that they may see your lousy work, that they may see your inefficient work, that they may see your incompetent work. Mabalang isulti diya. And glorify the Father which is in heaven. Can the Father be glorified by incompetence? Can the Father be glorified by inefficiency? I'm talking to the whole kingdom nation. You should set your mind to this level of excellence because that is what pleases the Father. We are not perfect. This is not perfection that I am talking about. This is excellence. And excellence can be achieved by any one of us when we set our mind to it. Pagka nagbuhat ta para samahan, makalipay, walay masaway, abri mong utok, makuti ka pagabot sa trabaho, kamo makuti mo pagabot sa chismis, pagabot sa mga gossip, pagabot sa mga hatod-hatod ng istorya, abdi kayo mga dalunggan ninyo. Bisan dili tama, paminaw, nunya mahimong gospel sa ilaha. Mo na mo dulot sa ilang kasing-kasing. Tudluan nimo sa trabaho, murag isilutan. Koreko nimo kay mahimong excellent, murag ipapasaan og kanang 5 ka tonelada. Maot na kayo ang naong. Dili unana ang atong batasan. We aim always for excellence in everything we do to glorify the Father Almighty. Gusto ko ninyong masuko, pakitay ko mga taong stupido, inefficient, ug incompetent. Wala kabalo silang ginahimo. Don't give me that. Pagkag-i-assign mo kay anak na mo sa amahan, so sa kabutang, the Father can give you wisdom overnight. Look in the Temple of Solomon, when they were building the Temple of Solomon, He assigned to them 70 craftsmen that don't know carpentry, that don't know silversmithing, that don't know how to work with gold and silver. Overnight, pagkagabi, Solomon prayed. And then overnight, the Father gave them the wisdom to do that in excellence. Malang diri sa atuwa, kamong mga kaubanan nako, mga Pinoy, walay reason nga dili ta excellent pagka nahimutang anak sa atong amahan. Dili ko gusto nga makadungog nga ma-proud lang mo sa kuha. Ang gusto na kong madunggan, proud na ka, kay nahimo na kang sama sa ako pag-abot sa excellence. Kaya ko'y mo modelo. I'm the model for that. Excellent ko sa tanan na akong pag-abuhaton. Kung dili excellent, papaon ko na, erison ko na, tanggalon ko na. So, kung ka mo gustong matos langit, makiguban sa kuwa, ipakita ninyong nausab na inyong mga espiritu. Especially, you are given a ministry that is so important. Kamong mga taga-production,
I appreciate what you are doing, what you have done already, what you are doing. But what you have done and what you are doing is not enough. You are still inefficient and you are still incompetent. Prove to me that this very important ministry is a ministry that I can be proud of. Nga maka-announce ko diri, kana maoy akong ipangita nga mga magbubuhat sa production. Pag-abot na ako diri, basahon na ako sa kabutan, pangita kong video clips, igo lang kamo ingon, nahangman, di madugay ka o ihang na ako diha. Dili na katarungan sa mga competent nga tao. Maulaw ka, basta inana ka. Ako, na ako sa production, inana ko katarungan, mauwaw na ko. Mauwaw ko sa akong boss, basta inana akong katarungan. Nahang ni nga computer, 3 hours before pa, kabalo ko mo hang na ni. Mangita na kong solusyon, unsaon na ko. 3 hours before pa, ako na testingan. Kung nagahang siya, akong pangitag solusyon. Kung why solusyon, ilabay na ako kay mangita kong bago. Mangulang ko kung kinanglan. Para di siya mohang. Dili kay pagtunghanin mo diha. Butang. Pagkahang, mohang man. Sabi ninyo, I am already too frustrated for that. Ang inefficiency diha, I am too frustrated over that. Very important ang ministry's production. So, ayuhan ninyo na gikan karon. Dili ko gusto makadungo ginanang katarungan gikan karon. Dili na may ako minsay, pero nahimo na yun na ako minsay karon ang inyong incompetence. I-announce na ako sa tibok kalibutan. Kinanglan kita ng mga anak samahan, labaw ta sa tanan. Mo nang hari ta sa kaayuhan. We are king of efficiency. We are the king of competence. We are the king of excellence. Pamitaw na tulong atong revolution sa kingdom, di ba? Spiritual revolution, financial revolution. What is the third? What is the key to the revolution of excellence? The fear of the Lord. Why is fear of the Lord? Because it's the beginning of wisdom. Wisdom teaches you, I am going to use this computer to back up the reports of the appointed son. And wisdom will tell you, there should be no hits, there should be no hang-ups. 3 hours pa, 4 hours na nakadiha. Nagtanaw ka na, imo na nang gi-inspeksyon. Wala ba na hitses? Ang kuryente ba tama? Ang koneksyon ba tama? Testingan na daan nimo, isa-isa, na kay copy. Una akong nagsulti diri, imo nang gi-isa-isa tanan. Way hang-up, gwapo kayo. Okay, go! Pag-anhan ako, pag-announce, di na ako magsigig panglingi. You are putting me on the spot because of your inefficiency and incompetence. Kaulaw mo. Shame on you. Very important and very critical na nga ministry. Dapat critical ug important po na inyong ginahimo nga ahead of time you are already doing what you have to do. Ana ang mga nagsamahan. Para ang yawa di makasulod sa inyong incompetence and inefficiency. Maapsan mo kanunay ni Satanas. Maunhan mo kanunay ni Satanas. When you are working as soldiers in the army of goodness, you have to always be 2, 3, 4 step ahead of the enemy. Your enemy is incompetence. The devil can use that. Your enemy is inefficiency. The devil can use that. Your enemy is
Complacency, the devil can use that. Your enemy is laziness, the devil can use that. Kana bang kumpiyansa kayo? Dagang mga matay tungkol sa katangahan. Wala diri ba? Kung na po mga sundalos tagagawas, kanunay mo maambos mga yawa. Kanunay mong mga matay. Kanunay mong maunhan. Kaulaw na sa tubaan samahan. Because we are wired for success. We are not wired to always be on the pit of being a victim of any circumstance. Biktima mo sa incompetence, biktima mo sa inefficiency. What a shame. Maka-improve ka na. Wala kailangan ginahimo ka na lang. Di ba? Wala mo yung fear of the Lord. Kung may fear of the Lord ka, ma-fear ka, mahadlok ka, nga basig ako'y muhang des tubangan. Pag sulti ni Sir dire, wala ako'y kapakita, maulawan siya. Wala kay kahadlok nga inanaong ko nimo? Ihang ko nimo? Ikaw nga akong bitayon kadugayan diha. Tapos pasangin lang mong computer. Kadagang computer din, ako'y computer diya, oh. Pastor, nihang niya akong computer, pwede na akong hula mo na imo, ha? With all my heart. For competence and efficiency, I am willing to lend you everything para mahimulang kang competent. That is what we are for here. What are we toppling down in the revolution of excellence? We topple down the spirit of stupidity, ignorance, lack of knowledge, incompetence, laziness, inefficiency, and complacency. That is what we are toppling down. What are we going to enthrone? The spirit of wisdom, knowledge, and understanding of everything the Father has entrusted to us. That's why we have to be disciplined people. Disciplined to do the Father's work. Kung sa may pabuhat sa tuwa, excellent na dapat una-una sa atong espiritu. We are excellent in our loyalty, in our commitment, in our dedication. May halo. Now, in everything that we do for Him, we should be the most excellent. Walay makalupig na to. That is the pride of the kingdom. The pride of every child in the kingdom is that they are king of everything. King of goodness. King of efficiency. Wa kay masaway sa ila. Pag-abot na sa pagpahimuot sa amahan, trabaho sa amahan. Na mo ng Espiritu nas kuha. That is the Son. That is the appointed Son. Amen. And everyone that wants to become appointed sons and daughters should imbibe that spirit that comes from the Son. Amen. Mao na inyong tanawon, mabitaw ang gihimo kong modelo sa mahan. Kung mahimo lang na ako pa'y magkamera diha. Kay kini pong mga switcher, cameraman, sa di sila kabalo silang ginahimo. Kamo, unta mo muanhi, nag-practice na mo diha. Switching, ang tama nga lugar, nga yung switch, ang tama nga panahon. Antod karon dugay na mo diha. Wala pa niyo na master ang craft ninyo. Wala ninyo na estudyoan. Wala mo gagamit sa inyong diri, oh. Stupido lang yapon mo. Go out of the level of stupidity and inefficiency and incompetence.
Kick that out. Parte na sa serpent seed. Sipaan na sa inyong kaugalingon. Ayaw mo, ana. Dili mo malangita na. Pagka natay gihimo para samahan, kinahanglan pleasing. Di ba mo nagisulti niya sa Romans chapter 12? Yes, Pastor, in Romans chapter 12, verse 1, I beseech you, brethren, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Holy, acceptable unto God. When it comes to the work of the Father, ayaw ninyo sa guli. Mo bitaw, hindi mo excellent, kay daghan mo insert sa inyong kaugalingon pag-abot na sa bulaton samahan. You use the computer for yourself. Imbes gamiton ninyo na para samahan, ginagamit ninyo para sa inyong kaugalingon. When this ministry entrusts you with all of these gadgets, whose aim is for the production of the message and programs of the Son, don't use it for your own. Ikaw lang isa diha, nakasagamay cubicle, ihatag sa imong computer to use it for the Father's glory, sa trabaho na, sa editing, para sa programa sa anak. Ikaw lang isa diha, masaligan ka ba? Masaligan ka ba? Basig ikaw lang isa diha, tanan mong time, sobra katunga imong gigamit sa pagtanaw og YouTube, pagtanaw og amot o sa imong gitanaw, Facebook, o nakig-communicate ka ngadto sa ubang mga nakig-Facebook ka, nakig-email ka sa uban. Be ashamed if you do that. Pag-abot na sa bulaton, ngotong gahangap na. Kaya ginagamit sa laing pamaagi. Be honest. Be excellent in honesty. Excellent mo sa honesty. Pagka ang sa kabutang is intended for this, don't use it for any other means. When a man is given to you and this man is designated for something, don't use it for other things. Ang computer, designated for only the program. Use it only for that purpose. Ayaw na gamitan sa ubang butang, dishonest ka pagkagamit ni mo na. Makigtrabaho mo sa kuwa, pagbantay mo. Ako inyong modelo. Pagtrabaho samahan ang atong yatubang, kinahanglan kita'y pinaka-efficient, pinaka-competent, pinaka-pleasing samahan ang atong hatag. Holy, acceptable to God, which is our reasonable service. That's why, Sister Ting, meeting ragod ng mga taga-production niya. You are the only administrator here that I can trust, together with some of these administrators here. Meeting ragod na, because this is the last time I am going to drink of that incompetence and inefficiency. That's a very important, very critical ministry. If you are only efficient and competent in that ministry, and you use it for the glory of the Father, ako ang unang mahimuot, ako ang unang malipay, ako'y unang magpasalamat. Because that is where all the world of chaos is, and humanity's souls depends on the ministry of the appointed Son. Diha lang ko nila makita. Niya, palpakon pa ninyo. So we topple down what? The spirit of stupidity, ignorance, lack of knowledge, incompetence, inefficiency, complacency, laziness. It should not be named among us. Di na kinahanglan nga mahibaw ang tanginana. Di kinahanglan makita ng mga espiritual dere. Ipakita na samahan sa kuwas tamayong. The Father showed me all of those kind of spirits, the spirit of laziness, spirit of incompetence, those are parts of this serpent seed.
that must be surrendered, must be kicked out from the kingdom nation. Yeah. Offer your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God. Acceptable. If there is a word acceptable, there is another word unacceptable. Not every offering is acceptable to the Father Almighty. Dili tanang gina-offer nyo, dawato nyo na. Kanang klase nga mesi, i-offer ni mo. You are offering, unsay mong i-offer, piang nga offering. Buta nga offering. Muna isulti niya sa Malakay. Will you offer to your mayor, to your governor? Basa daw na. Acceptable unto God, which is your reasonable service. Any ministry is a service to the Father. Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Well, how do you renew your mind? From incompetence to, from inefficiency to, from laziness to, ana, may prove what is that good. Pamatudan mo sa Mayo. Mayo ba nang magsikaghang? May ba nang magsikaghang imong computer? That you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kana lang. I-prove nimo. I-prove sa nimo. Maayo ba ni? Manang hatang na ko sa ako inyong modelo. Andaghan sa inyo, wapagid ka ilas ko Wapagid mo ka ila when it comes to my working ethics. When it comes to my level of excellence, daghang pagiwa ka ilas ko Complacent mo. Kontento na lang mo diha. Dili ina ng kingdom nation. Dili ta kontento na lang diha. Makontento lang tapag ang atong tanang ginahimo, spiritual, material, physical, financial, is on the level of excellence. Now, very clear. Transform, renew your mind that you may prove what is that good. Good na ba ni? Bad man nga computer. Nagahang man kay gitestingan ako 3 hours before. Nya nangita na kag solusyon. Prove what is good and acceptable. Madawat ba ni? Pagtindog na ako diri. Tuwa na, gipakaon ako sa inyong inefficiency, sa inyong laziness. And perfect will of God in everything that you do. Remember this verse here. Now, the scriptures is always reminding us of that. Basahin mo ngayon sa, yung Malakay. Yes, Master, in Malachi chapter 1, starting verse 6 to 8. A son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? Oh, tanawa. A son honoreth his father. You are considered all my sons here. Production ministry, paminaw mo. A son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? You are always dishonoring me by your incompetence. Nagsalig ko sa inyo, pagabot diri, ihang pati ako, ihang ninyo. And if I be a master, where is my fear? Wala mo na hadlok nga maghangin yung computer, nagtindog na ako diri. Hulat pa mo sa kuwa, at tuunta mo diya, o niya, buwakon na ako ng microphone sa inyong ulo. That is how passionate I am with my excellence for the Father. And that is how I hate people who are incompetent. Dili pwedeng makiktrabaho sa kuwa ang mga inefficient, ang mga dishonest, corrupt,
Paminaw ninyo niya, the dishonest, the corrupt, the incompetent, the inefficient cannot work with me. If you want to become soldiers in the army of goodness, you master what you have been entrusted with the Father to glorify Him through the appointed Son. That's why paghatag og trabaho sa inyo, mabusisi mo. Busisiun ninyo. Kana lang mga addresses, ako pa'y magugtas ang tanaw ninyo. Magbutang mong picture diha, mali ang address, mali ang pangalan sa tao. You did not dare ask. Wala mo nangutana, tama ba ning address? Tama ba ni? Wala mo nagsusi. Ano lang? Pagkay mong sawayon, malain pa. Tanawan niyo yung false pride ninyo. If you have that kind of false pride, you're not going to heaven. You have to always learn. You have to always aim for that excellence where the Father can be glorified. Unto you, O priests, unto you, O workers, that despise my name. And you say, wherein have we despised thy name? Pagkagipakaulawan ninyo yung ulo, ginadespise ninyo siya. You put me on the spot niya, nagsalig kong na kay mga backup nga video diha, sige kong hulat. Kaya binako, competent ka, kabi na ako naana na diha, tapos wala dihay. That's an insult to my level of excellence. Ako ang nasa imong lugar, magluhod-luhod na ko sa tubahan sa akong ulo pagkahuman. Sorry yun kayo, sir. Di na gid na mausabi sa noon saon pa. Mauna ning last nga isaad na ako sa imuha. Pero sa inyo, wala lang. Life goes on with you. Ana gid inyong mga batasan. Ilis di ragod na ninyo ng mga batasan na. Ilis da ninyo na. Di na mo tug langit. Read. Yes, Pastor, starting verse 6. A son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? And if I be a master, where is my fear? Saith the Lord of hosts unto you, O priests that despise my name. And ye say, wherein have we despised thy name? Verse 7. Ye offer polluted bread upon mine altar. See those people who are offering to the altar of the Father something? Any ministry here is an offering. Production ministry is an offering. You are offering your services to the Father. He said, you offer polluted bread upon mine altar. And you say, wherein have we polluted thee? You offer inefficient, incompetent production services. Niya mo yung kang, asa mamin na sayop? Ayaw na isulti nga, nag-sacrifice man midiri, tanan-tanan. Your sacrifice are nothing. They are not accepted. Not all offerings are accepted. If it is polluted, it is not acceptable. Wherein have we polluted thee? In that you say, the table of the Lord is contemptible. Okay. And if you offer the blind for sacrifice, is it not evil? Kana, halad yapon na. Isa nga, kung muhalad kag buta, ngay halad, di ba na dautan? Kung muhalad ka o kiang o masakiton, kaya so na maghalad, magdala man na og mananap. They bring sacrifice of animals. If you offer the blind for sacrifice, is it not evil?
If you offer the leaven sick, is it not evil? Offer it now unto thy governor. Will he be pleased with thee, or accept thy person, saith the Lord of hosts? Manang ayaw ko niyo halara o ka ng incompetence. Buta na, masakiton na, kiang na. Malipay ba ko? Diya gani sa gawas, huwag na mo sa mga production, sa mga TV studios gawas, si Santi na mo dayan na. Labi na dire, saging harian, kay ang trabaho para sa amahan. And now I pray you, beseech God that He will be gracious unto us. This has been by your means. Will He regard your persons, saith the Lord of hosts? Dili siya mong tagad sa imuha, pagkainana ay mong i-offer sa yaha. That is just an example of everything we offer to Him. That's why when you offer praise and worship, it should be acceptable and holy unto the Father Almighty. When you come and offer something to Him, we don't offer animals anymore. We don't offer that because that is the ceremonial type of offering is already over. We are here for a spiritual offering. That's why we have the revolution of excellence. Everything we offer to the Father is excellent, pleasing to Him. In every ministry, that must be the protocol. Tanang klase sa atong ministry, dapat mauna siya. Limang kana, buta i-offer. Not only in the production ministry, but in every ministry connected to the kingdom. Your offering must be acceptable. That's why He said, will He be pleased with thee, or accept thy person? Nawaton ka ba? Malipay ba siya nimo? Mahimot ba siya nimo? Kung hinanang klase ang imong ihalad. Klaro, di ba? Labi na karon, this is spiritual. Ang atong ginahimo para sa iya. And we cannot afford to be in that level of incompetence and inefficiency in doing the Father's work. Ahawa na mo diha nga espiritu. Ambak na mo ngadto sa level nga dili ka masaway. That's why the Son is here. And when I offer you to Him to be glorified, He said, the body should be without wrinkle and without blemish. Iyaw mo na, bisan kunot lang, without wrinkle, without blemish. Can you read that? Yes, Pastor. In Ephesians chapter 5, verse 27, that He might present it to Himself, a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Sa iglesia, ang lawas, kamo, ako, kamo. Dili tong building di askilid nga na ay pangalan iglesia. Kamo ang iglesia, ang lawas. Ang iglesia, lawas ni Kristo. Kita ang lawas sa atong amahan. Siya ang atong ulo, kita yung lawas. Ako yung lawas, si Jesus Christ akong ulo. Ako iglesia. Ikatanyag sa katahom ni ini.
Walay buling, bisan buling lang. Walay kunot, bisan kunot lang. O bisan unsang sulusama niini. O mabalaan siya, og dili, dili ka masaway. Dili ka salawayon. Pasaway ka ba kung mayroon ka nahang ang computer? Kinanglan na ako ang imong serbisyo. Nahang ang computer samtang ikaw nagaserbisyo. Kisa may akong sawayon, ang computer o ikaw? Kung kamundo ha, ang computer, akong kwaon, idukdok ko sa imong ulo. Kaya kamo manduhang sa lawayon. So, pagka magserbisyo ta sa amahan, unya kinahanglan ang atong serbisyo sa amahan, unahan na nato nga kini inig-abot sa imong halaran, makapahimuot ni. Ako sa lugar sa kining mga taga-production, ako'y ulo diya, ako'y una. Alas 5 pa sa buntag, alas 8 ang service na ako dire. Inspeksyon ako. Tama bang switch, tama bang power, tama bang kuryente, ang mga computer, gitistingan na, wala ba'y muhang, naarabay report si Sir karon, wala ba'y muhang anang mga video ninyo, samtang nagasulti siya, ipasa na tanan, samtang gasulti siya, i-backup na, wala ba'y muhang ana, bisan mo sa? Testingan nato tanan, sige, ikaw sulti, ako'y testing dire. Ana ang akong utok. Nana ang dagan sa akong utok. Kasi dagan sa utok ng uban, alas 8:30 pa, manungha. Malate pa. Kana bitaw ang klaseng batasan sa malayo nga Pilipino. Tanggalon nato na samtang kita nahimo ng mga anak sa amahan diri sa gingharian. Dili na acceptable diri. Tanaw nga akong mensahe yung takaron, exposing and destroying the Antichrist. Siguro kini sila may mga Antichrist diri. Kaya ilang ginasabotahe ang akong bulaton. Tanawa, sila na i-destroy na ako ron, ang ilang incompetence o ilang inefficiency diya. Kamong mga taga-production, daga naman mong nahimong maayo, daghan na kayo. Daghan na kayo. Pero, ang incompetence ninyo, kauban, kanunay. Sa inyong maayo, ang incompetence, usay mo labaw pa. Mao nang imbes malipay ko, mag-mix ang akong emosyon. Malipay ko nga malagot. Malipay ko, kaya na may mga gibuhat sila nga maayo pod. Pero malagot pod ko, tungod kay pagkaumanana, tuwa na pod. So, 50% sa amahan, 50% sa yawa. So, nagsosyo pa ang yawa o ang amahan. Pwede ba na? 1 Corinthians 6, pwede bang isosyo ang bulaton sa amahan sa mga yawa? Yes, Pastor, starting verse 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 11. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revelers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. And verse 11, and such were some of you, but ye are washed, ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus Christ by the Spirit of our God. Read that verse where the offering of idols cannot be with the Father. Can they be one?
They cannot be one. Yes, Pastor. In 1 Corinthians chapter 6, starting verse 15. Know ye not that your bodies are the members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them members of an harlot? God forbid. Verse 16. What? Know ye not that he which is joined to an harlot is one body? For two, saith he, shall be one flesh. Verse 17. But he that is joined unto the Lord is one spirit. Pwede bang muhalad ang amahan uban sa mga idols? Pwede? Pwede ba na imong isagol? Pwede ba na imong ihalo? Dili nato na pwedeng ihalo. Kung 50% incompetent ka, 50% sa Ginoo, 50% malipay ang amahan, 50% malagot ang amahan, malipay bang amahan na? There is no agreement with the temple of God with idols. So there's no agreement with incompetence and excellence. No agreement. Dili na tunga-tunga. Dili ka tunga, excellent ka, katunga pod sa imong trabaho, sa lawayon ka. Dili na pwede. So masteron ninyo kung unsaon ang pagpahimuot samahan pinaagi nga mahimutang excellent. Excellent sa tanang butang, spiritual, material. Hawa, kung mahimo mong anak samahan, gusto mong matuglangit, kauban ako, kuhaon ninyong pagka-estupido, inyong pagka-incompetent, inyong pagka-ignorant. Nabay mga ignoranting matuglangit? Kamu, mga maigmat mo kanunay dito sa yawa sa una. Ang pagka-igmat ninyo, i-transfer lang good ninyo. Dili kay inigabot ninyo this kingdom, dito sa kingdom ni Satanas sa una, perti ka-igmat ninyo ba? Pag-abot ninyo dire, na born again mo, parte naman ninyong tanga. Ngayon mo naman mong estupido, murag way nahibawan. Ang inyong nahibawan sa una, inyo lang i-transfer gikan sa ngit-ngit nga to sa pagkamaayo. Ngawag yapon, kinalan igmat yapon mo diri, pero dili na para sa yawa, para na sa amahan. Para na sa amahan, abtik gyapon ka, listo gyapon ka. Dili kay tanga-tanga ka. Nganong tanga ka? Born again namang good ko. Sus lami agyo kay doklo no eh. Nganong inana naman murakag ka nang napusaan ganun na kingdom namang good ko. Sus lami agyo nimo litsonon no eh. Ang mga taga-kingdom ang pinakaalisto nga tao sa kalibutan. Pinaka-alisto sa pagbuhat sa kabubuton sa amahan. Kung sa'y makapahimuot sa iya, na ginunahay ta sa paghimo ana, di na ka mahulat pang sugoon. Kanunay kang mangutanan sa imong kaugalingon. Sukod na sa imong kaugalingon. Always remember that. Now I came to destroy the works of the Antichrist. And many of you here are Antichrists when it comes to competence and excellence. If you are not competent and you are not excellent and you already have the Spirit of the Father in you, you're still part of the Antichrist system. Dawaton ba samahan na? Sama sa atong mga versikulong gibasa. Dawaton samahan?
kung dili dawaton samahan, unyay nga na ka, di Antikristo ka, gisupak nimo siya. When the Father said, you must be perfect, for my Father in heaven is perfect, when He said, you must show your good works, when you say, you must be excellent, and you are the opposite, what are you? You are against Christ. Mabitang masuko ko. Kaya Antikristo yung espiritu. Gusto ko excellent, ikaw po. Gusto nimo, ikaw ang pinakatanga sa kalibutan. Wala pa akong nasuko sa mga kanang mga ribulto. Nasuko gyapon ko ana. Pero nga akong kasukong libati sa mga tamad, sa mga inefficient o incompetent pagabot sa bulaton. 5 kapilo ang kasuko nako. So mas Antikristo mo kaysa itong nagahimog ribulto. Magkita-kita mo sa impyerno mo yun. Di ba taga-kingdom ka? Nganong tuwamang ka sa 5th degree of the hellfire. Kami niyarang sa 1st degree nga ribultador man ang tami. Mas idolater ka diay sa kaysa sa buha. Ngay ngano, kabalo na kas tinuod, pero ginasupak nimo kanunay ang gisulti sa imong ulo. Ayaw ninyo supakan ning akong gusto, kinanglan makapahimuot mo. Samang ako makapahimuot sa akong amahan. Look, the Father has taught me excellence, even in Tamayong. When He told me to wake up at 4 o'clock in the morning, I am not late. Walay 1 minute late at His excellence in time. When He told me to build a house without a sound, that is a lesson in excellence of obedience. Excellent ko. Nangitagi kong pamaagi. Unsaon ang pagdukdok og lansang nga di mo saba. Oh, naghatag og wisdom mga mahan sa kuwa. That is the fear of the Lord. Because I fear the Lord and I don't want to offend Him, I have to do what He said. Who in this world is a person who will build a house without even the sound of a hammer? Hitting the head of the nail. Pwede ba na? Pero nahimo na ako ang isa ka sanctuary nga walay sound. Nga no, the Father gave me wisdom because I fear to offend Him. Kuha bitaw ko og sabon, ang martilyo akong giputos og kanang panapton nga baga, ang lansang akong tusok sa melted nga sabon, pagdukdok nimo di mo saba. Oh, kinsa may naghatag og wisdom ato ang Ama. What is that lesson? It is a lesson of excellence in obedience. That's why the Father gave me the wisdom to do that. Nang inana ang inyong modelo. Ako inyong modelo, di ba? Labi na pag-abot sa work ethics para samahan. Dili ta madawatan ng pag-actual, dito ka magkapalpak-palpak, pag-actual. That is unacceptable. You are the Antichrist if you do that. If you hang me and then you put me on the spot and I want you to be excellent, and you are the opposite of me, ang akong degree sa kasuko, 5 times, ambot pa sa butana, 5 kapilo ang imong pagka-Antikristo. Dili ka madawat sa mahanana. Naon ninyo ng 1 Corinthians 7:1. Usay gisulti sa 1 Corinthians 7:1. Yes, Pastor, in 2 Corinthians chapter 7, verse 1, having therefore these promises, dearly beloved,
let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Read that again. Yes, Pastor, in 2 Corinthians chapter 7, verse 1, having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Having these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit. What's that word? Perfecting holiness in the fear of God. Perfecting is the word for excellence. Hinluan nimo ang tanan mong kaugalingon sa kahugaw sa unod og espiritu, kining incompetence kahugaw sa espiritu na. Nganong nahimo kay incompetent, kay hugaw ang imong espiritu. Dagkang kang may espiritu diyang dili mao. Mao bitaw di ka ka-concentrate. Dili ka katutok sa bulaton nga pinaka-importante nga makapahimuot samahan kay daghan pa ang nagaana nga mga yawa diha sa imong sulod. Dili ka pa solid para samahan. Hugaw ka pa. Kana inyong ministry, parte na sa pagkabalaan ninyo. Pagka nahimo mong excellent di, ambot pasabot, hinlo na kayo mo, nakakonsentrate, nakatutok na mo. Remember my man of revelation about the single eye? Sa kamata, pure ang imong mata o saray mong nakita. Oh, pero daggang kang nakita, side trip na lang ang bulaton samahan. Mabitaw ng pagabot. Muhang man, ngano, daghan ka kayong nakita, una ka niyadto diha. Daghan kay kang nakita. It goes with the same, it goes with other ministries. Maugyapon na sa mga KLCs. Pagka nakakonsentrate mo sa standard sa anak, ang makita ninyo sa lang kamata ang revolution of excellence. Pagka mohimo ka, dili ka makatulog kung dili kini mahimong standard sa anak. Pero kontento na kasi mong KLC, nagkamamo ang inyong mga nasulod, naipugaran sa manok. Wa magkadimao sa sulod. Kontento na lang ka, imo ng standard. Ang question diha, what you have offered to the Father, is it acceptable? We must always offer that which is acceptable, holy, and acceptable before the Father. The same thing with everything we do. Ano sa Tagalog yan? Opo, Pastor, sa 2 Korinto 7, versikulo 1. Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu, pakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Okay. Proverbs chapter 1. Read in the English. Yes, Pastor, in Proverbs 1 to 9. Pastor, in Proverbs chapter 1, verse 1 to 9. The Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel. Verse 2, to know wisdom and instruction, to perceive the words of understanding. To know wisdom and instruction and to perceive the word of understanding. Verse 3, to receive the instruction of wisdom. To receive the instruction of wisdom. Justice And judgment and judgment and equity. and equity. Verse 4, to give subtlety to the simple. To give subtlety to the simple. Unsa man lang to give subtlety to the simple. Himoong abtik ang mga ignorante. Paghatag og salabutan sa mga walay pagtagad.
Kisa lang mo ipagtagad. Mga incompetent, mga inefficient, paghatag og salabutan sa mga incompetent o mga inefficient o mga tapulan. May lang pagkasulti diha. Gihanay lang sa nagsulatana. Pero ambot pa sa butana, sa paghatag o kaalam sa mga ignorante. Malaybot pa sa butana. Aron ikaw, kung may kaalam ka na nakikaybalo, makapaminaw ka sa akuha, musamot ang imong kaalam. O ang kanang may pagsinabot na, masinabuton na siya, full of understanding na, makadawat pa og dugang pang-advices. Mga maing tambag. Kini nga akong inasulti ron. Ang kadlok sa Dios may sinugdanan sa kaalam apan ng mga buang nagatamay sa kaalam. Tagani mo kaalam, masuko. Kurikon nimo, masuko. Instructions give you understanding. Discipline gives you wisdom. Correction gives you understanding. Kana dapat ang tunan sa kada isa. Tambagan ka, bisan kisay mo tambag, bisan bata o makakuha kag kaalam, paminawa. Dili kay masuko dahin ka, kay taas pa kag pride. Ang pride nimo na misplaced. False pride ang tawagana. Di na magpakorek. Ang taong di na magpakorek, Antikristo. Kay ang kasulatan nagtudlo, kinanglan maminaw tag instruction, correction, wisdom, understanding, makakuha ta, paminaw nimo. O sa may iwan nimo, maminaw ka, madugangan ka pa. Ang uban, taas kay pride, di na maminaw. Wala adres kingdom na. Dere, magpapunuta, bisan pagbatang mo tudlo nimo. Uy, may kaalam. Kuha na ako ni, maminaw ko. Kaya wa ni siya kuha. Ana ang atong espiritu. So, nagkada adlaw, ang atong spiritual maturity nagkataas. Hangtod mahimutang excellent. Hangtod mahimutang sama sa anak ang modelo sa inyuhang kaluwasan. So ang kaluwasan, pagka born again, dili lang kutob sa naminaw ka, pagkatapos nakaibalo ka, pagkahuman, tama na. Mura ka taga-denominasyon na. Naa sa atong binuhatan, makita ang amahan, ang iyang kahayag, makitaan sa atong binuhatan. Ang atong binuhatan para makita ng amahan, excellent. Kaya nga atong amahan, excellent. Ano yung mga bulak nga ihihimo? Oh? Masaway ba ninyo? Kada mo tanong, uy, kagwapo sa bulak, uy, kagwapo, uy, kalami, uy, kagwapo. Wala ka rin, ikabati. Pero sa inyo, tanawa, dili mo makakita ng example na. Sa ako lang ninyo madungog ning mga pulunga. Kay nga no, tininuod ning ato. Mahimo man mong mga leader sa kingdom. Mahimo mong mga leader sa kingdom, you will represent me. Kung sa may itudlo sa mga katawhan. Kung kamo mismo, dili na ka-imbibe sa akong isulti. Daghang patang tunan, nga kaalam. Pagka mutudlupod mo nga to sa uban, ang ako ang mga man of revelation, man yung itudlo, you represent me. You do not represent yourself. You represent me. Amen. So if there is any glory in your teaching, it should go to the Son. Amen. Pagka ang glory gihatag sa imo, likay diretso. Diretso sa anak. Pagka ikaw, nagbukay mong babay mo pong gidawat, beginning na nga mabutod di mong tiyano niya mo unlod na kapaubos. Your authority and power comes from the Son. Amen.
So the glory and honor should go to the Son, not to you. Imanin nyo na. Pagkagipati man ang bunga sa tuwa, ihatod nato ang bunga. Di nato ibulsa. Di nato kawato ng loyalty, ang obedience. Nya, pagka nahimot ang leader, kita'y pinakamapainomsanon sa tanan. Pinakamaalamon pod. Pinakamaalamon mo tudlo. May wisdom unsa ang pag-apply sa knowledge. Importante ng tulo maguban. Wisdom, knowledge, understanding. That is what we enthrone when it comes to the revolution of excellence. And we topple down all stupidity and ignorance, lack of knowledge, inefficiency, complacency, incompetence, laziness. Padaplin natin, hindi ko gusto makakita ng mga bahuang nga may espiritual na. Dumtan na ko na. Kanatanan, kauban sa poverty na. Gusto ko mamobre, kanang mga espirituha may mong ibutang sa sulod nimo. Kadugayan, kanang mga espirituha, tudluang ka pa, mangawat, mag-dishonest, may mong corrupt. Kanatanan, doon ay kalabutan ng mga espirituha. Pero excellence, tudluan ka, unsa pagka-honest, unsa ang pagka-loyal, unsa ang pagka-committed, unsa ang pagka-obedient. Kana, may tudlo sa imo ha. Wala sa kingdom, ang mga kamo, sons and daughters, pag-abot ninyo anang level, pinaka-honest mo sa kwarta. Pinaka-incorruptible mo pag-abot sa mga man of revelation. Maunang natay Department of Correction. Natay Bureau of Corrections. Atay Bucor dire. Natay bus paingon dito sa US sa mga members sa Bucor. Kung sa ilang imnon dito, kaalam og kaibalo, kisay mo tudlo, mga bulak, mga sagbot, nyaway tingugay, wala mo tudlo nimo. Kung sa tudlo sa mo dito, ingon ang mga bulak, magmatinumanon ka, magmakasaligan ka, magbinuutan ka, magpapainumsanon ka, dili maglaroy-laroy mong matawag mga utok, tutok lang ka sa kuwa. Walay sultina, walay instructor dito. Ang sagbot o bulak o pine tree, may instructor nimo dito. Yun ang pine tree, tanawa ko, gasa ko gibutang, dito ragyod ko. Wag yun ko natarog sa akong gikay mutangan. Ikaw, dito ka gibutang, pagpulit sa mo, tuwa na ka dito. Ay mong balay workers house, gipunit ka asa. Sa balay sa laing lalaki. Naunsamang ka. Pagpuyo! Anang wisdom sa imo ha. Nga nung sige kataga kang dahon sa pine tree? Para ang mga tapulan dili na mahimong tapulan. Mao lang sa tanang mga tanom, mao na kung gitanom dito kay kada adlaw mara nagbuhok nga mga tagak. Kung sa lesson sa mga dahon nga nangahulog, ingon ng pine tree, ayaw pag tinapulan, silhiga na kay imo lang trabaho. Walay nagtudluan na sa imo ha.
Wisdom na, pine tree. Wisdom sa bulak. Atiman ako para kanunay kong gwapa. Para makapaimot ko sa amahan o sa anak. Ini gani sa anak, way sagbot ha. Ini gani sa anak, presko ang bulak ha. Oh. Pagka nakatuon na ka ana, ibalik na ka diri. Amen. I-connect na ka sa tao. Manay wisdom ana. So kamong mga sons and daughters nga pagkakasaligan, timan ininyo o salang ang inyong mata nga nakita. Bisan asa pa mo dalhon. Labi na pag-abot sa kwarta. Walay mga disanes sa kwarta nga pwedeng makiguban sa ako. O sige, salig sa imo. Pagsalig sa imo, yatod ni kay pastor ha, ipagi sa imo ha, kay kasaligan ka ni pastor. Pag-abot dire, kung sige, salig sa imo, maurag yapon ang imong ihatod. Dili ka espiritu ni Judas, kapnan tani, kay wabita kabalos pastor. Walay na sa gingharian. Kamutanan, gikasaligan, wala tay auditor dire. Ang auditor nato nas langit, gatanaw sa tuwa. Ang tanan natong ginahimo dire para sa amahan sa langit. Walay para sa ato, para ni sa iya tanan. Kaya nga ano, ang kingdom o sa kadakong pamilya, kita tanan managsuon, sons and daughters. Kung doon na po yung mga servants diri, ato silang ginaagak nga mahimo siapon silang mga anak nga sama nato. Kadugayan. Praise the Father. Nalipay ba mong mga Bisaya? Oh, pasalamatin niyo itong incompetent nga taga-production. Kay imbis mag-English ko karon, nagbinisaya ko kay siguro dugay na yung pagampuna. Gigamit tong mga incompetent para masuko ko, magbinisaya na lang ko. Kasabot mo mga anak sa Ginoo diri? Sa lesson nato ron, revolution of excellence. The key is the fear of the Lord. It is the beginning of wisdom, toppling down the spirit of ignorance, stupidity, lack of knowledge, incompetence, inefficiency, complacency, and let us enthrone the spirit of wisdom, knowledge, and understanding. Let's give the Father one big hand clap offering. Woo! Hallelujah!